নতুন কলেজে অ্যাডমিশন। Congratulations! It's new books, new place, new people, seniors, and for a lot of you, it's for the first time তুমি বাড়ি থেকে অনেক দূরে কলেজ পেয়েছো and you have to adjust to a whole new environment. And what if I tell you before you joined your college, this video is going to explain you how your college curriculum, what books you have to study, and so much more. Guide you through the whole first semester of your college. I've divided this video into 5 simple parts, and hopefully by the end of the 5th part, you will understand. BSc Nursing যদি তোমরা কলেজ পেয়ে থাকো গভর্নমেন্টে এবং প্রাইভেটেও, তো তোমাদের এটা টোটাল 4 বছরের কোর্স হতে চলেছে। And in this 4 years, total 8 semesters are there. 6-month interval তোমাদের ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। And in every 6 months, you have to give an university examination. In between university examinations, তোমার আরো পরীক্ষা থাকবে। সিলেবাস ডিভিশনটা কি হচ্ছে একবার সেটা চট করে দেখিনি। দেখো তোমরা এখানে দেখতে পাচ্ছ যে তোমাদের সিলেবাসটা ভাগ করা টোটাল 6টা সাবজেক্টে। প্রথমেই আমরা স্টার্ট করব with foundation of nursing. Next, communicative English, applied anatomy and physiology, applied sociology, and last আমাদের সাবজেক্টটা হবে applied psychology. নতুন নতুন সাবজেক্ট মনে হচ্ছে, don't worry, we will learn it one by one. এই সাবজেক্টগুলো যে বললাম সেটা কিরকম ভাবে পড়বো, আমাদের পরীক্ষায় যেরকম ভাবে আসবে সেরকম ওরিয়েন্টেশন আমরা পড়াশোনা করবো। তো what are the exams you have to give? In interval of 6 months, you have to give একটা করে ইউনিভার্সিটি এক্সাম। তাছাড়াও you have to give 2 more exams যেটা তোমার কলেজের হবে ইন্টারনালি। Other than that, তোমার লেকচারার্স, তোমার ফ্যাকাল্টিজ যদি চায়, এটা কলেজ টু কলেজ ডিপেন্ড করছে, তোমাদের ক্লাস টেস্ট আরও ইন্টারনাল টেস্ট নিতেই পারে। মোটামুটি 3টে পরীক্ষা 6 মাসে দিতেই হবে, জেনে রাখো, দ্যাটস ফর শিওর। Reading all these books and giving exams, you have to do one more important thing throughout your college life that is going to take a lot of your time. আর কিছুই না, আমি অ্যাসাইনমেন্টের কথা বলছি। প্রচুর অ্যাসাইনমেন্ট লিখতে হবে। ফার্স্ট সেমিস্টারে এতটাও চাপ নেই, প্রত্যেকটা সাবজেক্ট কিছু অ্যাসাইনমেন্টস থাকবে যেগুলো হেল্প করবে আরো ইনডেপথ নলেজ গেইন করতে অ্যাবাউট দ্য সাবজেক্ট। এই যে অ্যাসাইনমেন্টসগুলো তোমরা লিখবে সেগুলোর মধ্যে কিছু কিছু জিনিস হবে, যেমন ক্লাস প্রেজেন্টেশন, কেস প্রেজেন্টেশন। এই সাবজেক্টসগুলো দেখলাম, সেটা পড়ার জন্য কি কি আমাদের বই কিনতে হবে। লেটস টক অ্যাবাউট দ্যাট। অ্যাপার্ট ফ্রম বুকস আরেকটা জিনিস বলে দিই, টোটাল ইনভেস্টমেন্ট আমাদের করতে হবে ফার্স্ট সেমিস্টারে। ইটস নট অনলি জাস্ট বুকস, আরও কিছু আর্টিকেলস। So all the essentials you need, let's list them up. আমি সাবজেক্ট কিছু কটা বই পড়েছি, not too much, just 1 or 2. একটা জিনিস জেনে রাখো, that you have to follow a textbook like you do in your school. যেটা তুমি তোমার স্কুলে যেমন প্রত্যেকটা সাবজেক্টে একটা টেক্সট বুক পড়ে এসছো, preferably even I'll say do that. Have a textbook of every subject. But কলেজে আসার পরে একটা হিউজ ডিফারেন্স এটা স্কুল থেকে, যে ইউ কান্ট বাউন্ড ইয়োরসেলফ একটা বুকের মধ্যে। তুমি বলতে পারো না যে এই বইতে এটা পড়েছি, দ্যাট ইজ দ্য ট্রুথ। দ্যাট ইজ নট অ্যাবসলিউট ট্রুথ। ইউ হ্যাভ টু টেক রেফারেন্স অফ at least 2 to 3 books for each subject. Obviously, you can't go and buy 5 books for each subject. You have already 6 subjects to read. So, you have libraries, you'll have seniors, they'll help you out. And in between friends also, তোমরা সবাই এরকম হবে না কি যে সবাই একই পাবলিশারের বই কিনছো, অন্যান্য পাবলিশারের বইও অনেকেই কিনবে, এবং তোমরা নিজেদের মধ্যে ওগুলো ঘুরিয়ে ফিরিয়ে যেটা তোমার দরকার টপিকসগুলো সেগুলো জেনে নিয়ে পড়বে। In this video, I'll discuss about all the books that I have read and what I recommend. See, I have read this book for Foundation of Nursing. তাছাড়াও this, and these 2 books really help me out in different ways. তো তুমি এখন বলতে পারো যে তাহলে দিদি কোন বইটা কিনবো? এই বইটা is much more smaller in volume, syllabus oriented আছে, latest INC syllabus oriented আছে, so you'll get more or less you'll get everything. But এই বইটাতে যেরকম ভাবে ভাষায় যা কিছু লেখা আছে,
if you write only that part, only that thing, if you read only that book, then it is not enough. In your exam, you'll realize that maybe you're getting the question in common, but tomorrow way of writing that won't be that much good. So if you want to improve yourself, I'll say follow this book, but along with it, read this book কিছু ইম্পর্টেন্ট টপিকস গুলো at least, যাতে তোমার নলেজটা বেটার তুমি পাও। কারণ কলেজে যাবে, your faculties will give you a book list and they'll recommend some books. You can go through that also. If it is differing from all the books that I am saying in the video, please follow whatever you feel like, no problem. সমস্ত বই ভালো, সবার কি সব রাইটারের লেখার ধরন আলাদা, এবং তোমাকে ওই বইটা চুজ করতে হবে যেটাতে ইউ উইল ফিল কমফোর্টেবল, ইউ ক্যান ফিল দ্যাট ওকে আই ক্যান ফিনিশ দিস বুক। তাছাড়া তুমি একটা এত মোটা বই কিনবে যেটা কোনোদিনও পড়বে না, তোমার দেখেই ভয় লাগছে। একে তো ইট ইজ ভেরি এক্সপেন্সিভ, all of your books are not going to be cheap, they're all costly, so please be wise while buying your books. Check for the cost, how much you can afford. You can always borrow and take help from others, right? So check for the cost. Just buy good books. Don't go for any book just because it has the syllabus. In your college, you'll understand gradually that you are not supposed to have the whole syllabus in one book. This is not your school. It's going to be different. Always buy good quality books, good writer books, and try to finish. And if you're thinking that I cannot finish this such huge volume of books, then buy the book along with it, buy the book that you can at least complete once. You need to know your syllabus, you need to finish your syllabus. 3 things that you need to remember while buying the books. First of all, check for the latest INC syllabus in the book that you're buying. All of your books are going to be very costly, so be prepared for that and be wise while choosing the books, because writing of a good book is very different from a writing of the book that is having just your syllabus oriented. An example, see, this book has the whole syllabus, but for your better knowledge and so you can write better in your answer, you need to take reference of this book. I did that. College tomorrow একটা book list দেবে, so check what they're saying and you can choose on your own. Okay, I hope that helps. Foundation of nursing, I just said I read these 2 books. তাছাড়া applied anatomy and physiology জন্য I read this book. It is just your 11-12 knowledge. তাছাড়াও তুমি সেম টপিকে অনেক ইন ডিটেলসে বুঝতে পারবে। For applied psychology, I read this book and pretty much everyone recommends it. It is a good book, small book. You will easily understand it. নতুন subject, so পড়তে start করো, it's not that much hard. And of course I'm there to help you with, don't worry. অ্যাপ্লাইড সোশিওলজির জন্য আর শিবানীর বইটা নেবে, খুবই ভালো বই, কিন্তু তুমি লেটেস্ট এডিশন অবশ্যই দেখে নিও, 3rd বা 4th তোমার সিলেবাসের সঙ্গে যেটা ম্যাচ করছে। কমিউনিকেটিভ ইংলিশের জন্য there are a lot of books. If you have a good English base, then it will be very convenient for you. You don't need to worry about the subject much. But যদি তোমার মনে হচ্ছে যে না আমারও একটা প্রপার গাইডেড বই ফলো করা দরকার, which is obviously I'll recommend, please do. তোমার যে বুক লিস্টে কোন বইটা দেয় দেখো, তাছাড়া you can obviously go for this book. Pretty much it's enough. What are the essentials I need to buy other than the books? First of all, the stethoscope. You have to have your own stethoscope, then digital thermometer, sphygmomanometer বা বলতে পারো বিপি মাপতে যে মেশিনটা ব্যবহার হয় সেই জিনিসটা, and manual sphygmomanometer কিনবে, কখনো ডিজিটাল কিনবে না। তোমার কলেজেও এই জিনিসটা বলে দেবে, but if you're preparing yourself early, তো definitely I'll say thermometer, stethoscope and sphygmomanometer এর জন্য go for your students, right? You don't have to buy a lit pen, just go for the one যেটা তুমি afford করতে পারবে, because everyone has the same purpose. তুমি যে কোনো দোকান থেকে তোমার এখন জানো কোনখান থেকে কিনতে হবে, obviously go buy from that. Other than that, এই ভিডিও ডেসক্রিপশনে যখন তুমি যাবে তখন তুমি লিংক পেয়ে যাবে। I have recommended some which I used and I'm still using it. It is very good functioning.
তুমি ওয়ার্ডে নিয়ে যাবে এবং তোমাকে ইফ ইউ বাইং সামথিং এক্সপেন্সিভ তুমি এটা ইউজও করতে পারবে না ভালোভাবে স্টুডেন্ট পিরিয়ডে। সো ইউ আর গোয়িং টু ইউজ দ্য ইনস্ট্রুমেন্টস রাফ অ্যান্ড টাফ, it might get lost, it might get broken, you have to replace parts. So I'll say don't invest on a huge expensive one. Okay, planning on making a stethoscope video so wait to watch that video before you buy your stethoscope. এবার বলি ফার্স্ট এড বক্স। ফার্স্ট এড বক্স তোমাদের কলেজ থেকেও দিতে পারে বা তোমাদের বলতে পারে কি তোমাকে নিজে কিনতে হবে। হোয়াট আর দ্য এসেনশিয়ালস ইউল হ্যাভ। কিছু জেনারেল জিনিস আমি বলে রাখি, যেমন ব্যান্ডেজ, স্টেরাইল গজ, অ্যাডিসিভ স্টেপ, অ্যাডিসিভ গ্লাভ, স্টেরাইল কটন, স্পিরিট, এই জিনিসগুলো এবং a lot more is there, we will discuss it further. তাছাড়া you need to have your pocket articles, medicine card and medicine card। নামগুলো যদি নতুন মনে হচ্ছে wait, I'll discuss all of it. TNI এর procedure manual you have to buy, WBNC procedure manual তোমাকে কলেজ থেকে either কিনতে বলবে or you have to buy from outside। ওটা দুটো পার্ট হয়, part 1 and part 2। ফার্স্ট সেমিস্টারে you just need part 1। যতগুলো বইয়ের আমি নাম এতক্ষণ বললাম, all the links are given in the description and the first comment below, so if you want please go check that out আর তুমি ওখান থেকে directly click। I hope now you know a little bit more about what you need to be prepared for your first semester of college, and I hope you like the video। কোন কলেজে অ্যাডমিশন নিছো কমেন্টে জানাও and we will all share our good news। Individual subject wise new videos are coming soon in this channel, so if you don't want to miss out, subscribe and I'll see you in the next video.